And I said to the police, when people want to march and protest, all you do, talk to them and say, we agreed that we're not going to break any property, destroy anything. We'll just walk in the same orderly and seamless way in which power was transferred from the erstwhile government regime to this one. We accept that people march and go and tell us to our faces what they think about us and what we're doing. And I've agreed with the police. But when you want to protest, they will escort you. They will facilitate. Because that's what democracy is all about. And so we are here today to lay the first building blocks in this programmatic way of doing things. Where we have settled the is, we settle the ought. We wrestle and tango together about how, what are the adjacent steps, what is the adjacent possible, what are the propositions that we receive. Others will tell us to do it this way, others will suggest we do it another way. We need to find each other, and we need to speak to each other, not at. We need to speak to each other. We need to communicate with each other. We need to hear each other, knowing ultimately that speech, and this I was taught as a constitutional lawyer, speech has two components. Every statement you make has a cognitive component. There's a message you're trying to communicate. What is the message? But there's also an emotive. When you are angry, you're not going to talk to me as if you are happy. You're not going to sing lullabies for me when I've made you angry. You're going to tell me, and I'm going to see the anger in you. And even the manner you communicate will suggest to me that this person is angry. So speech has those components at any given time. And I will not listen to you only because you are communicating a happy message. I'll listen to you even when you are communicating a sad message, an angry message. I'll listen to you even when you are dabbling in the tragicomic, so that we can find solutions. This is this government taking shape. Your government, not my government. It's not my property. All the proprietary interests in this government lie with the people. It is their government. It is for them. And it must be by them. That is the true essence of democracy. We will make further announcements as the time goes. I just wanted to give you chewable bite sizes so that you go and you reflect and you critique and you also make your own views known, and you reflect and you ask, and then you will say, what kind of government is this? That seems to have no boundaries, barriers, and barricades. That draws from all angles and sides, and that looks only at people's desire, their passion to serve, and serve with humility. This humility is not faked, it's not contrived, it's not pretended. It is real, it is deep. It is a lifestyle. It is a lifestyle. Style, life. Life is what we've been given by the Almighty. Style is what we do with it. It is a lifestyle. Humility. We humble ourselves before the people. We come to them with utmost respect, appreciating that it is their government. We are but their messengers, their trustees. So thank you very much. I just wanted to make these announcements so that the government begins to take shape.
We will make more of these in the next few days as we get down to the real work of changing and transforming this country, freeing everybody up, allowing your energies to roam and roam freely and roam wildly and creatively, so that the country is the ultimate beneficiary. So thank you very much, ladies and gentlemen, young and old. Thank you very much, Mr. President, for that philosophical yet practical speech, reminding us that the whole is greater than the sum total of its parts. At this point in time, I would like to give members of the press to ask questions or to engage, and as the President has said, to engage robustly, freely, and without any fear of reprisal. Ladies and gentlemen, if you have a question, you lift up your hand and there's a roving mic. There was another request that you move to the other side to avoid feedback. So you raise up your hand, we point at you, and you move to the other side to ask your question. Thank you. Dumela, Chicago Voice. When we can also make it over by now, what the critical ministries is also to be announced. Omoga State will say your state presidency because it's the one that will be helping to run the country. When should we expect it? Thank you very much. Video Boko'S on Gazette. Tuna constitutional runa kai patili sa horta tuna ka senela parlamenta araba di puso. Re mo ka hela hore e patili sa horta tuna ka tshenta constitutional events like state coordination address. Maybe they have a go give feeling like one of the tuna ko ba tshenta hela when they have to push a particular agenda. Now, wa bera kayan le parlamente out o agenda to the event of African to the go khona go araba di potso. Lo bimela gore what should be the role of the president, more particularly that we have a seat of the president in parliament, or also inside the more parliament. The second one, le mo ha gore wa pointile cabinet from other political parties and in particular the opposition. Re tla bona mo go ba batla bomba tsa ba le gore o se dumela gore o bolela gore ba tla ba tsamo di party tse le go se di teng tsa khaletso di BCP in particular and Botswana Democratic Party. Mme gape le gona ga bona gore go mo go apelka ba mo party di se go ka no sa ka nta di manana le ba ba ntse ba ngora ka democratic consolidation gore go mai weekend parliament or the techniques of parliament. Libilo kono gore BPF in particular clear statement there that we are kadero. Or compromise the quality of credibility. Ya to the dinamisa ya mo parliament. There's a gentleman over here. Gentleman over here. Good morning. Kidudaro Sang Mokojan from Games FM. Actually, I'd like to take you back to the issue of agility. I'd like to know what plans are in place. If you could talk to us about specific plans or measures that are in place to sort of oil the wheels of the current public service, because we know that the current system is anything but agile. So if you could talk to us about those plans. Today, Karabarama, today, Botswana Guardian. Kalkona, how much high level of the Kawan Zoom, we are taking Mohol Pataka Cabinet. Botswana for high Oka Kanyans of Horahor and Kalkona, Wow, Hopeta, cabinet, the car was a civil l'indication of Ministry of Agriculture, Patakanzuela, Royal and Zela on Soto, what's amazing. Potso wa bedi ke gore ngogola re bone ba diphatsi tsa ganetso ba ganana le
maiteko a go dira constitution yaanong ke re ke go tla go tsaya lebaka le le ka he mongame gore o kgone go dira maiteko a mangwe gape a batswana constitution eno gore o dumelana re tabe le yone yone ke a leboga. May we deal with the ones that have been asked so that we don't have too many who will come back. Yan Tlakia, Ministry of State President, Hore Resulu Heleling, Redidira Kadikarulo Tsa Borataro, mme tumelo ke gore gongwe mo sekgetheng se se tla latelang beke e ise hele re bo re dirile le yone eo e le mo teng e botlhokwa mme kana boammaaruri ja tsamaiso ya puso ke gore batho ba ba tshegeditseng tota ba e leng gore mapolotiki ba hetogela ha godimo ga bone ke bone ba direla puso mme ha ba le teng ba tshegeditse go botlhokwa gore go nne le ene tona wa go nna jalo mme ga go kgopetse ka tsela epe e kalo ditsamaiso ka jalo re tla itsise mo malatsing a makhutshwane gore tautona ko parlamenteng a ona le sabe o tla araba dipotso go tla nna jalo go tshwanetse go nne jalo gantsi bo tautona ba kileng ba nna teng a ngwe ya bele le tshogo le le tswang mo tseleng ya go itlhalang dipuisano tsone tsa ko parlamenteng di dirwa ka yone wa go itlhala nako e ntsi e dirisiwa mo go tlaopeng le mo metlaeng go bo go raya gore go sala nako e potlana ya gore go buisano dikgang ka tlhoagalo tumelo ke gore ko parlamenteng ye go tle go tlhoagalwa go tla tlhoagalwa ka gore ba ba tlatang ba tsile go tlaopa ba dira metlae ba tla dira jalo ba le nosi go sena ope yo ba arabang kana yo ikamanyang le maitsholo a ntseng jalo ba ba tlatang bone sa bone le go thasela yo buang e seng dikgang tse di buiwang le bone ba tla lemoga gongwe go se go ikgakala gore e tsamaiso ke e sele ha o le mo metlaeng re tlhokomologa metlae re bo re tsena mo dikganyeng tse di botlhokwa tse o ka di buang mme ga gona motho yo ka ratang go etelela tsamaiso e ntseng jalo go gaisa nna e gore re tsene re dipotso di arabiwe ha re batla go nna puso e bulegileng e buang boammaaruri go raya gore ga gona le dipotso dipe tse di botswang di arabe mme ke tlabe ke le teng go di araba mme kana ke re go laola le gore tsone ditiro tse dintsintsi go ditaletso tse dintsi go maikarabelo a mantsinyana a go kopana le ba bangwe ba eteledipele diemo tse re tsene mo go tsone mo malatsing a moragonyana tsa gore re bo re bonwa ka tsela e rileng e tlhogohetseng ha pele ga kana mo matlong a bagwebi ba bane ba ka nna le keletso ya go tlakwana go a gonna botlhokwa gore re ikamanye le bone reach out to potential investors reassure them that this country is stable, that some of the aberrations that have occurred were but just historical anomalies, and that we as a people are focused, serious, and respectful. So we will need to do some mending of fences, and that will entail
some outreach to get to others. Botswana is going to be a leader on the African continent. It is going to be a leader. It is being recognized now as a leader. We've led in having a stable democracy for many years. We've now led at a time when it is increasingly becoming difficult for those who have been in power to exit. We've shown that for us it can be easy, it can be seamless, it can be orderly. We lead in that regard. And so we are an exemplar to the rest of the African continent. So we will lead. We're going to lead this continent. Botswana is going to lead this continent, because Botswana has a lot to offer this continent. And this continent is yearning for what Botswana has to offer. And this continent is ready to be led practically, demonstrably by Botswana. And so in between these, we will, and I will, be happy to engage with my colleagues in Parliament, address issues together. The appointments, will they continue? We hope so. We hope. We want to reach out to many. But at the same time, we are alive to the fact that we must not weaken the opposition. We need a strong opposition. We need an opposition that will keep us on our toes. And so we will encourage that kind of opposition as best we can. And we will, from the benefit of their contributions, their criticisms and their critiques, we will improve ourselves in government. They will help us to stay longer in power, because they'll come up with ideas which we will unashamedly, if we believe that they will work, we'll acknowledge where they come from and we'll appropriate and implement them, and obviate the need to bring in anybody to come and implement anything, so that we stay there for the next 50, 80 years perhaps, before the baton can be passed on. So, and we will do that with the help of the opposition. And because that opposition will help us get better, improve, be more robust, be more understanding, we want it to be there. We want to encourage it. So we will not plunder it and weaken it. We will not go out and buy anybody or recruit anybody from that opposition. And even the ones that have been appointed have not been recruited to leave their parties. But we appreciate the danger of them ultimately turning their backs. And we want a strong opposition. The BDP will serve as a very good opposition. They know what they thought could be done and what they wanted to do. So we will hear from them. We will work with them. We will respect them. We will revive the committees of Parliament, make sure that they chair most of them, as should be the case in a functioning democracy, and others, and they enhance this democracy. So we'll do that. Agility, as I say, the East proposition is we must understand what things look like. What is the lay of the land? So that we can tell, examine on facts and evidence what works, what hasn't served us. We do a systems audit, if you will, an audit of the efficacy of the routines, the collectivized and stylized patterns of behavior that we find,
so that we pick the very best. We change what didn't quite work. And those who were there know. They have come up now. They're coming up to say, this is what we've been doing and it didn't work. And we've tried it over and over again, so maybe we should try something else. They even have ideas about what we should try. As you also are expected to bring forward those ideas. But we will also engage in an institutional redesign. Make these institutions agile, as I say. Make them more responsive. And make them compassionate, empathetic, so that they understand it's about the people at the end of it all. The size of cabinet, I've had this debate so many times with many professionals. When I started off and engaged in this debate, I said we need a cabinet of 10 people. And it was a very fierce debate that I had with people that I was brainstorming with. And they said to me, don't start off by prescribing. Let's examine the nature of the situation first. And we banged our heads together over months. This outcome was anticipated and prepared for over a long period of time by different professionals, both local and external, engaged. And we will continue the engagement now that we occupy the seat of power. So I was defeated, and we ended up settling, when all was considered, to have 18, which is the number that we have now. If in the course of time we think we've managed to streamline sufficiently to reduce, then we will. And that's about the size of the cabinet. Constitutional review. I want us to understand gore kgang ya go tokahatsa le go hetola molao motheo tota ra be re ra re dira eng. Molao motheo o na le dikarolo tse ope a se nang ketsaetsego ka tsone. Molao motheo o na le sengwe se o se dirang kana dingwe tse o di dirang. Santla ke go tlhoma le go tlhomamisa lone lehatshe le, this republic, that it is a republic. Se se buiwa ke molao, it's not a monarchy. It is a republic. That the Constitution says. If it is a republic, go na le dilo dingwe tse di solohelwang gore di nne teng le tse di solohelwang gore di se ka tsa batsa nna teng. Ka gore ha tseo di ka tsenela gore re hetola sone se molao motheo o reng re sone. Re nna se sele se se kgatlhano le molao motheo. Ha molao motheo se na go tlhoma lone lehatshe le o le tlhomamisa jaaka le ntse gore ke wa ba dithata, distribution of power. O kgaoganya dithata o di neela di ofisi kana bangwe ba ba tlhomilweng ke one motheo wo. O bo di kgaoganya gone ana gararo. Kuna le executive, legislature le judiciary. Di kgaogantswe a di a tshwanela go tlhaka-tlhakana. Molao motheo o beile gore go nne jalo. Ha o sena go aba o kgaoganya jana o bo o bua gore ba tiro ya bone ke jaaka tsetlana ya bo 86 ya constitution ere tiro ya parliament ke go dira melao ye tlisang kagiso le tsamaiso e lolame.
Mole Hatsin, make laws for the peace and good governance of the country. So the legislative function vests in Parliament. It is actually the main function of Parliament. Parliament exists to make laws for the peace and good governance of the country. Nobody else is given the powers that Parliament is given. The judiciary yone ditata tsa yone hela ha di bewa di thoho haditswe ke gore ga ba dire melao ba e tlhalosa ba e ranola bo ba e tlhatswa ba e anega ha pele ga rona gore rona re tle re bone gore e ntse jang. Interpretation authoritatively. So how batla go itse gore tsetana ya molao ya reng gona le ketsaetsego go iwa ko makgoteng a ditshego ke ona tanga re bolelela gore bone molao o sa dirwang ke bone o hitisitsweng ke Parliament o raing tiro e ga ya neelwa ba Parliament ga o ye ko Parlamenteng o bo isa petition ntlhalosetsa gore ha le re go tshwantse go nne ya ne le raing go a ko court ka gore yone constitution e tsere tsone dithata tse bo di isa ko judiciary go nna le executive go diragatsa yone melao e go diragatsa tsone ditshwetso tse tsa gore molao o raeng o tshwantse o diragadiwe jang. Executive ke yone na le dithata le go tlhomamisa hela gore dilo di tsamaya sentle mo lehatsheng. Me ha go di mo ga tsone tsotletse one molao motheo constitution e ha ditshwanelo rights e di neela batho. Section 3 to section 16 inclusive of the constitution e tlhalosa ditshwanelo tsa batho ka ha di tlhalosegang ka teng go bo go nna le tsetlana ye nngwe section 18 e re tsone ditshwanelo tse ha go na le matshosetsi kana tiragalo epe gompieno le mo nakong e tla ya gore di tla tsulolwa yo bonang a miwa ke tsulolo e diragetseng e diragalang gompieno kana ya tshogang gore e tloga e diragala o na le tshwanelo ya go tabogela ko lekgotleng mabapi le tsulolo e. Defense, protection, enforcement of these rights that are enshrined in the constitution. Dintse ana dilotse me anong ha re batla go baakanya ra eng re tokahatsa sone seemo se ka ha se ntseng ka teng re se dira botoka go gaisa jaaka sentse gora gore re boela kae jang ko bathong re bo re ipotsa rotlhe re bo re omana re hella re gogagogana mme re bo ra go wela go re akanya gore go nne jang rotlhe ga re sena go dumalana kana re akantse rotlhe re tsere matsapa re bo re boa go nna le motho a le mongwala ene wa bona gore o ka ira se se ratwang ke ene go bo gore a gore kana go ya go bathong ne ile go batla go ba diela nako kana go sa batsatsi pharologano ha gare ga se se diragetseng go toki constitutional review le se rona re dumelang gore se tshwanetse se diragale e tona. There's a big gap ha gare ga se se diragetseng le se re dumelang gore se tshwanetse se diragale. Se re dumelang gore se tshwanetse se diragale ke go lemoga tsone di ka ba kabelano e ya dithata re borere jano ha ra go di tshwanelong rights re batla go di tlhatswa re di tlhalosa re di tlhomamisa kana re di atolosa
ka tsela e ntseng jang ka mabaka ahi ke gone mo go simololang go kgaogangwa tsone di tshwanelo ka gararo mo go the first generation negative rights. Government must not do this. Government must not arrest you without a reason. Government must not. These are negative. These are prohibitive. Second and third generation, government must do. They impose an obligation, positive obligation. There's a right to work. You can sue government if you are not working. That's what it means. Because if we entrench the right and we grant it, then it is justiciable. Okay, seka, okay, tseka. Re tshwanetse re itse gore a re gorogile ho re batla go dira jalo mme re dira go tswa go ya mahaka. Tsone dilo tse di rai gore go bo go nna le baitsanape batlhalehedi ba molao ba e re sena go bua megopolo e bone ba e tlhotlha ba rumilwe ke rona rotlhe ba e tlhotlha mo boemong ja rona ba sa itirelle go rata ga bone ba tlhotlha ba bo bare re le tlhalogantse le re go tshwantse go nne jana mme ebile re tsere gone mo le go bua re go kwadile ka magoko a molao tshwantse a rula gangwe ka teng ka botswerere jo re borutilwe mme ke ya ba bo ba boela go go rona re bo re dumalana gore nya mme le beile ka re batlang ka teng kana e ba akanyeng ha go itlhella re wela ha re reng jaanong tokomane re reng ke draft constitution ke yone tota e re e batla rothe re lebile ha re tsamaya re a ko parlamenteng jaanong ra go leka go e diragatsa gore ya amogelesega e bo e le gore rothe re utlwane go tshwanetse go nne jang tsotlhe tse re rileng di diragale re di dumalane di diragale mme gone mo go raya gore rona re rile re batla gore thulaganyo yone ya comprehensive constitutional review e diragale mo dikgweding tse di sa heteng borataro go simolola ko puso e simologileng teng 6 months. Within 6 months we need to have completed a comprehensive review of our constitution. Re tlisitse diemo tse di tokahetseng ka re di dumalaneng kana re tla di dumalanang ka teng re bo re ya ko parlamenteng yano ha le ta ko parlamenteng kana ko eo le tla bo le sa tshola di placard tsa ipelaetso gore ga le rate ka ha ba etele dipele ba lona ba dirang ka teng le tla bo le ta le khabile le tle go bina le duduetsa gore go diragala tota sone se re se batla ke ba ya no ba ira constitution ye tota re dumalane ebile re rata ebile re lebeletse ra e seka-seka so di pharologano tse di ntse jang ga se bobaba ga se sepe se sele mme go tla iragala jaaka re buile ebile le jaaka le lona le solohetse le batho kwa kontle. At this point in time, we have come to the end of our press conference. If you have any other questions, you can direct it to the press call later on. Thank you so much. In southwest Botswana, lying along the country's border with Namibia and South Africa, is the Kalahari district. Known for being very hot and dry, the Kalahari district in Botswana is home to a large part of the Kalahari Desert. The name Kalahari is derived from the Tswana word Kala, meaning the great thirst, or